A very good morning to all, and I welcome you all in your post graduation in the bank management program. Okay, on the today's lecture, this is our first lecture regarding MCOM bank management, and myself Bhagyashree Rajan Wagdoy. I am the assistant professor in DG College, and I am here for the subject of managerial economics. You know, the economics is the key subject for the commerce stream, and hence in the MCOM we added the managerial economics. Guys, first of all, I want to explain that when you heard the subject name, that is managerial economics, the first thing came in your mind that it is a new subject, or it is some hectic concept involved into it. But it is not like that, guys. You should remember that if you are the student of a commerce, there is no option for a microeconomics. So there are number of concepts involved into microeconomics are involved in that particular subject whose name is managerial economics. So I just want to clear that you are not going to study the another subject. It is the part of microeconomics. Some part of it you already studied in the become first year, you know, the regarding demand functions, regarding demand forecasting, some concept you already studied. Okay, just here you have to study the deep model, like Bernal model is there, and number of concept of the new economist, but you have the brief knowledge regarding that particular कन्सेप्ट. सो मनात ना एक भीती काढून टाकायची की वी आर इन अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि सो वी हॅव टू स्टडी टू मच हार्ड सब्जेक्ट. नॉट ॲट ऑल. इट इज अ बेसिक. इफ यू हॅव युअर बॅकग्राऊंड क्लिअर, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न दीज थिंग्स व्हेरी इफिशियंट मॅनर. सो अँड मी आहेच आहे तुम्हाला मॅनेजर इकॉनॉमिक्सला. सो यू नो, यू डोंट हॅव द एनी फिअर अबाउट द नोट्स अँड एनी अबाउट अँड द फिअर अबाउट एनी कन्सेप्ट. बट due to the COVID effect, we have to take the online lectures. On my first lecture, I just want to request you that if you have any query regarding this online lecture, please contact me on the personal. After the completion of one and one chapter, we will take the online session on Zoom or the Google Meet, which will help you to discuss on that particular topic, and it will also help you to clear all the concept very clearly. So after the completion of one chapter, we will definitely arrange the online session on it. On that session, I expected the queries from you. Okay, first of all, you have to listen the lecture carefully, note down the key points from this. The notes regarding it I will provide it in the PDF form, or you can use the managerial economic book of the Fadke Prakashan, which is easily available in our library, right? So here you have to consider. So we will start with our subject, that is managerial economics. Okay, again, as per your degree program, here you also have to study the 4 chapters. Regarding it, you know, the first chapter is all about the fundamentals. Here just you have to study what is the managerial economics, scope of managerial economics, features of managerial economics. First of all, I would like to explain that it is nothing but the microeconomics, guys, because after the completion of post graduation, you would might be appointed as a manager, so it is learn under the title of managerial economics. Some concept of it, near about 80 to 90% concept of the managerial economics are under microeconomics. So just clear these things as per your knowledge of the first year become bank management first year. Okay, the next we have to study, that is the role and responsibilities of the business manager, right? Means here, whenever the manager is appointed, what is the actual role of him? You just have to, what is the responsibility of that manager? He have to take various decision. You know, decision making is the main object or the main function of that particular business manager, where he have to study about just we have to take the decision regarding product pricing, quantity of the production, availability of the input. He just have to analyze the functional relationship between input and output. Means these are the responsibilities we are going to study in this chapter. Next one is all about the economic tools and technique for the managerial economics. While he taking the decision, guys, which tools are important to him, which of the concept in the economics is helpful for him to take the various decisions. The next one is all about the problem and challenges before managerial economics. You know, when you think about the decision making, when you think about the competition, if you want to retain in the market, you should have the knowledge about the challenges which came in front of you, regarding availability of the market, regarding substitution price, availability of raw material. Number of challenges came in front of a manager. These things we have to study in this chapter. Even
In this slide also you can see that the introduction or the objective of the first chapter is to be given. What is the meaning and definition of managerial economics? Characteristics of the managerial economics is nothing but the feature, guys. Now para characteristics are nothing but the features. And the scope means which subject you have to study under the title of a managerial economics. Here you can see you have to study the demand and the elasticity, demand forecasting, production, cost analysis, revenue analysis, even the price determination. If you remember the economics of first year, you can easily understood that ma'am it is the same as per the first year. So I don't think so you have to take the different effort for it, because in the first year आपण त्याच्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर केलेल्या आहेतच. जस्ट इथं थोडंसं रिपिटेशन आहे आणि थोडंसं डीप आहे ते आपण तिथं क्लिअर करणार आहोत. नेचर ऑफ मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स इज गिवन. इट इज पॉझिटिव्ह, इट इज नॉर्मॅटिव्ह, इज लाईक अ बिझनेस इकॉनॉमिक्स, राईट? ओके. means what about the scope? Scope means which are the concept involved into it, that consumer behavior, utility analysis, indifference curve, demand analysis, elasticity is to be there. Okay, this is nothing but the concept which involved into the managerial economics. Next is all about the relationship of the manager with the other disciplines. Means whenever you are appointed as a manager, you have to take the various decision, and for that you should have the knowledge regarding various sector. You should be interdisciplinary. You can't say that I am the person of a banking, or that I am the person of economics and I should limited for it. I work for it only. Not at all. If you are a manager, you should interdisciplinary. You have the knowledge regarding commerce, you have the knowledge regarding import export, general awareness, number of things you have to consider, like accounting should be there, psychology and the organizational behavior should be there. Means whenever you are appointed as a manager, what are the key responsibility, what are the talent, what are the skill should involved into it, is to be given in this chapter. This is all about the introduction, or you can say the fundamentals of managerial economics. Now in this slide you can see that the second chapter is all about the demand analysis. It is the basic concept. Demand means the desire plus ability to pay plus willingness to pay, or in your simple language you can say that what is the demand? Demand means the quantity of a commodity a consumer wants to purchase at a particular price in a particular period. The number of key concept in the demand analysis, for example, elasticity is there, demand forecasting is there, demand forecasting for new products, and case study. It is the similar as the BCom first year, okay, where you study the demand elasticity of demand. You know there are number of elasticity, but according to your syllabus, just you have to focus on 3 elasticity. One is the price, second one is the income, and third one is the cross. Apart from that, there is advertisement elasticity as well there, but you just have to focus on this 3. The types of price elasticity you have to understand in this chapter. Apart from that, you have to focus on income elasticity, how income is affected on the demand, and the last one is availability of the substitute in the market. If there is a substitute in the market, how the demand of your commodity get affected. This is you have to study in the first content of the second chapter. Next one is all about the demand forecasting. What is the forecasting meaning, guys? Forecasting is nothing but to estimation of a future demand. If you want to estimate what will be the demand of my product in a near future, you should focus on the forecasting only. And there are number of types, number of types of the demand forecasting involved into it. Like for the new product, the concept is different. For the old product, concept is different. Those company having the too much money for the demand forecasting, they took the various techniques, they adopt the various techniques of the demand forecasting, right? मग हे सगळे मुद्दे आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहेत, ते पुन्हा इथं आपण बघणार आहोतच. फक्त थोडंसं ह्याचं नेचर असं असणार आहे मुलांना की बीकॉम फर्स्ट इयरपेक्षा थोडंसं हे डीप शिकावं लागणार आहे. दॅट्स इट, नथिंग मोर दॅन दॅट. तर हे तुमच्या लक्षात असू दे. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे की डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट. इफ यू वॉन्ट टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, which types of demand forecasting you have to adopt is nothing but the demand forecasting for the new product. आता तुम्ही बघताच ना मार्केटमध्ये दररोज नवीन गोष्टी येत असतात, आणि अशा नवीन गोष्टींना जर सस्टेनन्स हवा असेल, इफ यू आर लुकिंग फॉर द सस्टेनन्स ऑर द लॉंग लाईफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, तर तुम्हाला तिथं लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्यासाठी ज्या काही डिमांड फोरकास्टिंगच्या नवीन पद्धती आहेत, कारण आपण जे ऑलरेडी शिकलेलो होतो, these were traditional method. It is applicable for the old products only, but if you're looking for the new one, तर मग तिथं तुम्हाला डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे केस स्टडी. आय विल गिव्ह यू द प्रोडक्ट ऑर द लाईक फर्स्ट इयर ऑल्सो आय विल गिव्ह यू द प्रोडक्ट, ऑर ॲज पर युअर चॉईस यू कॅन सिलेक्ट द वन प्रोडक्ट अँड वी विल डू द डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट अँड इट्स ॲप्लिकेशन ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी. दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड
चॅप्टर डिमांड ॲनालिसिस. दुसऱ्या चॅप्टरबद्दल तुम्हाला सगळ्यात जास्त डीप नॉलेज आहे, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन अ 12th स्टँडर्ड ॲज वेल ॲज इन अ फर्स्ट इयर, आणि दोन्ही वर्षी मीच तुम्हाला शिकवायला होते. सो ह्या कन्सेप्ट आपण पाठच करून घेतलेल्या आहेत. ज्यांना हे आठवत नसेल त्यांच्यासाठी आपण पुन्हा ते घेणारच आहोत, डोंट वरी. बट जस्ट यू हॅव टू कन्सिडर the second chapter is the demand analysis. Okay, now we are talking about the third chapter is all about the consumer choice under risk. Consumer choice is under the consumer behavior rights, and for that you have to study the 4 new concept which you does not have any background. The first one is all about the Bernoulli hypothesis. Next one is the Newman-Morgenstern index. Third one is the Friedman-Savage hypothesis and Markowitz hypothesis. These are the new concept. It is the conceptual part of your syllabus. So these are the 4 different models for the consumer choice that we are going to study in this 4th chapter. And when you talk about the 4th chapter is nothing but the production theory, guys. Production theory is also you studied in the 1st chapter. According to me, if you ask me na, तर 3rd chapter फक्त तुमच्यासाठी नवीन आहे. Otherwise 1st, 2nd आणि 4th chapter which you already studied in a फर्स्ट इयर. ओके, तर त्यातलाच काही भाग आपण इथं पुन्हा करणार आहोत. त्यामध्ये आता प्रोडक्शन थेरी. प्रोडक्शन इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. यू नो इन द बेसिक लँग्वेज व्हॉट इज द प्रोडक्शन. तर प्रोडक्शनला आपण थोडक्यात काय म्हणत असतो, द क्रिएशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ओके, मग प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस जेव्हा आपण कन्सिडर करतो, यू हॅव टू कन्सिडर द लेवल ऑफ इनपुट अँड हाऊ मच लेवल ऑफ आउटपुट यू आर प्रोड्युसिंग विदिन इट. तर तो मुद्दा तिथे सांगितलेला होता. मग आता ह्या प्रोडक्शनशी रिलेटेड इंडिफरन्स कर्व आपण बघितलेला. बट इंडिफरन्स कर्व शो द बिहेवियर ऑफ अ कन्झ्युमर, राईट. नाव वी हॅव टू स्टडी the behavior of the producer when he producing the commodity. Then whatever the concept is useful for him, the first concept is the isoquant. Isoquant is nothing but the combination of the inputs which can produce the same level of आउटपुट. असे जे काही इनपुट्स आहेत की जे तुम्ही यूज करताय आणि त्याच्यातून तुम्ही सेम लेवल ऑफ आउटपुट तयार करताय, त्यालाच आपण आयसोक्वांट म्हणतो. इट इज अ सिमिलर कन्सेप्ट ऑर लाईक अ इंडिफरन्स कर्व, बट इंडिफरन्स कर्व इज शोईंग कंझ्युमर बिहेवियर, but the isoquant shows the behavior of the producer, which types of input he should use and he can produce maximum output is nothing but the isoquant. Okay, the characteristics of the isoquant is as same as indifference curve, like it is convex to the origin, it is downward from left to right, it does not touch x and y axis. Do you remember? It is already studied in the first chapter, guys. Just we think about the indifference curve, just here you have to write the isoquant, and it is the producer behavior that does not touch x axis, they are not exactly parallel each other. These are the some characteristics, and the diagrams are also same. Okay, the next one is the Cobb-Douglas production function. When you talk about the relationship between input and output is nothing but the production function, you know. And there are two economics like Cobb and Douglas who studied the American economy, and they came to the conclusion that when they study the manufacturing companies of the USA, they came to the conclusion that the role of labor and role of capital in the प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन फंक्शनमध्ये आपल्याला काय ठरवायचं असतं की जे काही मी इनपुट्स वापरते, लँड, लेबर, कॅपिटल, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स जे काही वापरते त्याचा प्रोडक्शनमध्ये रोल काय आहे, आणि त्याच्यासाठी कॉब-डग्लस प्रोडक्शन फंक्शन आलं. कॉब-डग्लसने आता हे जे कोण CA-CPT करणारी लोक होती त्यांना हे कॉब-डग्लस प्रोडक्शन फंक्शन हे माहिती आहे की व्हॉट इज द शेअर ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन अँड व्हॉट इज द शेअर ऑफ कॅपिटल इन द प्रोडक्शन. आता USA सारखे डेव्हलप्ड इकॉनॉमी जर तुम्ही म्हटला तर तुम्ही म्हणाल की मॅडम द रोल ऑफ कॅपिटल इट इज ह्यूज इन द डेव्हलप कंट्री. नो, नॉट ॲट ऑल. जेव्हा त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा मुलांना अभ्यास केला तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की तिथं लेबरचा रोल हा 3/4 आहे आणि कॅपिटलचा रोल हा 1/4 आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपलं ॲझम्पशन हे लागू होतंच असं नाही. तर ते कॉब-डग्लस प्रोडक्शन फंक्शन आहे, ते आपण तिथं पाहणारच आहोत. त्याच्यानंतर एक्सपान्शन पाथ आणि रिटर्न टू स्केल. रिटर्न टू स्केल व्हेन यू इन्व्हेस्टिंग इन पुट्स, व्हॉट आर द रिटर्न्स यू गेट फ्रॉम इट इज नथिंग बट दॅट कन्सेप्ट यू हॅव टू स्टडी इन दिस 4.3 concept. And the last one is the break-even analysis. Break-even analysis, guys, is nothing but no profit, no loss condition. When you are producing XYZ commodity and when you want to determine the price of that particular product, first of all, you have to understand the break-even point, and then only you can determine the price or increase the price. जोपर्यंत ती वस्तू माझ्या
कंपनीमध्ये किती रुपयाला तयार होती आणि मी किती रुपयाला विकू शकतो हे मला जेपर्यंत कळत नाही, जेपर्यंत मी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडिशनपर्यंत पोचत नाही, त्याच्यावर मला प्रॉफिट होऊ शकत नाही. हे सुद्धा मला वाटतं ट्रॅडिशनल बीकॉमच्या म्हणजे नवीन सिलेबसवाले नाहीत पण जुन्या सिलेबसची जी लोक आहेत त्यांनी ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस फर्स्ट इयरला शिकलेलं आहे, की जिथं कंपनीला त्याचा नो प्रॉफिट नो लॉस पॉईंट जेव्हा सापडतो ना मुलांना, त्याच्यानंतर त्याचा प्रॉफिट लेवल त्याला मिळायला सुरुवात होती. म्हणजे प्रत्येक व्यवसाय कुठलाही सुरू झाला तर दे शुड थिंक अबाउट की बाबा माझी किती वस्तू विकल्या गेल्यानंतर मला परवडतं आहे, आणि जोपर्यंत हे त्याच्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत ही कांट डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल ॲज वेल. हे लक्षात असू दे, नाही तर उगीचं प्रोडक्शन करून ठेवेल, एक्सेस कॅपॅसिटी होईल, किंवा लेस प्रोडक्शन करून ठेवेल, स्कॅर्सिटी क्रिएट होईल. मीन्स दीज आर द थिंग इट is useful for the managers to take the various decisions. सो प्रोडक्शन थेरी ही कन्सेप्ट तिथे ॲड केलेली आहे. मग त्यामध्ये आपण आयसोकॉन शिकलेलो, इट इज प्रोड्युसर बिहेवियर, जिथं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं इट इज जस्ट अ कर्व विच शोईंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. सेम लेवल ऑफ आउटपुट तयार करायचं असेल तर हाऊ मच इनपुट यू शुड युझिंग, तर त्याला ते जे एका कर्ववर दाखवलं जातं त्या कर्वला आपण आयसोकॉन्ट असं म्हणतो. ज्यामध्येच आपण आयसोकॉनची कन्सेप्ट बघितलेली होती आणि त्याच्यानंतर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. त्याच्यानंतर कॉब आणि डगलस हे 2 इकॉनॉमिस्ट आहेत. त्यांनी अमेरिकन इकॉनॉमिस्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचा अभ्यास केला आणि दे केम टू द कन्क्ल्युजन व्हॉट इज द रोल ऑफ कॅपिटल अँड व्हॉट इज द रोल ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन. तर ते त्यांनी तिथं मांडलेलं आहे. त्याचे इक्वेशन्स आहेत, ते इक्वेशन्स आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्सपान्शन पाथ अँड रिटर्न टू स्केल. आणि लास्ट आहे ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस. ब्रेक इव्हन ॲनालिसिसला एकच मुलांना लक्षात ठेवायचं आहे की नो प्रॉफिट नो लॉस कंडिशन. दिस इज ऑल अबाउट द मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स paper syllabus. Here just you have to focus on this 4th chapter, and amongst 4 the 3 you already studied in your first year. Just you have to focus on the chapter number 3 where you have to study the various types of models involved into it. And for that I am going to provide you the various types of notes. It is in a PDF form, or some are the kind of slide shares, so you can use it for your future knowledge, की तुम्ही ते तिथे नोट डाऊनसुद्धा करू शकता. सेपरेट नोटबुक तुम्हाला माहीतच आहे आपण नेहमीसारखी ठेवतो. मॅनेजरल इकॉनॉमिक्सची तर तुम्हाला ठेवलीच पाहिजे, कारण तुम्हाला माहिती आहे हा की सब्जेक्ट आहे. सो मॅनेजरल इकॉनॉमिक्सची सेपरेट बुक टाकायची आहे. चॅप्टर वाईज मी तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह नोट्स देणार आहे. परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह हो किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह डझंट मॅटर, बट यू शुड हॅव द नोट्स इन द डिस्क्रिप्टिव्ह फॉर्म. हे तुम्हाला गरजेच्या आहेत. सो आपण त्या डिस्क्रिप्टिव्हमध्ये देणार आहोतच. फक्त मला वेळच्या वेळेस त्या लिहून गुगल क्लासरूमला तुम्ही सेंड करायच्या जेव्हा जेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन पडेल. म्हणजे पुन्हा असं व्हायला नको की मॅडम डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षा झाली आणि आमच्याकडं नोट्स नाही आहेत, किंवा ऑब्जेक्टिव्ह झाली काय आणि डिस्क्रिप्टिव्ह झाली काय. जर नोट्सच आपल्याकडे डिस्क्रिप्टिव्ह असतील तर इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू टेक वेरियस टाईप्स ऑफ टू गिव्ह द वेरियस टाईप्स ऑफ एक्झामिनेशन्स. मग ऑब्जेक्टिव्ह असू नाही तर काय असू, फक्त व्यवस्थित लेक्चर ऐकणं आणि जो आपला आत्ताच टाईम टेबल जसं ठरलेलं आहे त्या पद्धतीनं मुलांना आपल्याला करायचं आहे की वी विल टेक द यूट्यूब लेक्चर अँड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 1 and 1 chapter we will take the online discussion. But for that I am expecting the revision guys and your queries as well, so that it is very much important to you to listen the lecture as per your convenience. I am not saying that whenever I put it I uploaded it, you have to watch it at that time only. Not at all. You have a full day, you are a working person, so you can listen it as per your convenience, but it not means that you should neglect it. If you listen it carefully, definitely I guaranteed you that you will clear all the concept through the YouTube lectures only, because मी तुम्हाला माहिती एक्सप्लेनेशन त्या पद्धतीनंच देत असते. पण तरीसुद्धा ऑनलाईन लेक्चर घेणं ही जबाबदारी आहे, कारण तुमची नॉलेज लेवल काय आहे हे अंडरस्टँड करणंसुद्धा गरजेचं आहे. बिकॉज यू आर नॉट द स्टुडंट ऑफ डिग्री नाव, यू आर द स्टुडंट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएशन. सो यू शुड थिंक अबाउट इट. अँड इफ यू हॅव एनी क्वेरी you can ask me on the personal WhatsApp. You have my number. One request is there guys, present for the YouTube lectures and comment your name in the chat box. It is considered as your present whenever you watch it. I am not saying that on the spot you have to, whenever it is uploaded you just have to listen it, not at all. In a full day you can watch it, but just put your name in the chat box, commenting box. It will be considered as your presenting. Thank you so much.